Okay, so I just start with the basic understanding of client server communication. From that, how we are migrating to cloud technologies. Okay, so quickly we can uh, understand how the web application is going to develop. When we are talking about a web application, right? Okay, so generally we have two types of application. Okay, one is standalone application, second one is web application. So standalone application which resides in our local computer, అంటే మన లోకల్ కంప్యూటర్ లో ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోటోషాప్ కానీ, లేకపోతే what we can call any other local, like if I here I have some music system and browser, all these are standalone application. Web application అన్నప్పుడు it sits ఇన్ సమ్ రిమోట్ కంప్యూటర్, వేరే రిమోట్ కంప్యూటర్ లో ఎక్కడో ఆ అప్లికేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఫ్రమ్ మై లొకేషన్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ దట్ లొకేషన్, దట్ పర్టికులర్ web application. Okay, or that particular application I want to access. So because of that, okay, there is a model called client server model. Okay, so in order to సో దానికోసం మనకి ఒక సర్వర్ కావాలండి. దిస్ సర్వర్ రిసైడ్స్ ఇన్ సమ్ రిమోట్ లొకేషన్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ మై క్లయింట్. ఓకే, యు నో దిస్ is nothing but my system. Okay, so generally what happens, we'll make some request in the form of, we have a protocol called HTTP protocol. మీరు అడగచ్చు, there is a TCP protocol అని. HTTP is a wrapper on top of the TCP protocol, but client server communication ఎప్పుడు కూడా మనకి happens in two parts. Okay, one is request, second one is response. So client కనుక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే accordingly we will get the response, right? You know this one. సారీ సాయి, మీ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వట్లేదు. Oh, I'm sorry. Give me a Yes, second. sir. Yeah, fine. కనబడుతుందా? Okay. Yeah. Okay, so మనకి హెచ్టిటిపి ఎప్పుడు కూడా రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. అదే మీరు టీసీపీ చూసారనుకోండి, మనం ఎలా మాట్లాడతాం అంటే నెట్వర్క్ ప్యాకెట్స్ గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, డేటా ప్యాకెట్స్ అని. బట్ హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ హై లెవెల్ ప్రోటోకాల్ టు సెండ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రెస్పాన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ మనకు తెలిసిందే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ డేటాబేస్, we can add the database, right? All these things we do know. So internally the application server will communicate to the database and it will again respond back to the application. So for example, నేను ఒక Facebook లాగిన్ అయ్యాను అనుకోండి. సో I send an username and password. So application server ఏం చేస్తుంది, it will check whether the username is available inside the DB or not. ఒకవేళ ఉంటే then the DB will provide those details and those details will be communicated back to client. అంటే మనకు ఏదైతే డేటాబేస్ నుంచి డేటా వస్తుందో దాని ప్రకారంగా ఒక లాగిన్ పేజ్ క్రియేట్ చేసి ఇట్ విల్ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్. ఐదర్ ఇది క్రియేట్ చేయొచ్చండి. అండ్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎట్లా ఉందంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మోనోలిత్, okay, monolithic architecture, microservices, sorry, layered architecture, these are different types of architectures. So these are, అంటే మనం ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏంటంటే we need to understand what are all kind of architectures that are available to drive the modern web application. అట్లానే అంటే if you understand those things, right? So why AWS created those many services? అట్లా అన్ని సర్వీసెస్ ఎందుకు క్రియేట్ చేసింది? అన్ని సర్వీసెస్ మనకి AWS they are providing to us to implement something, right? It's all depends on the architecture what we are trying to implement in our application. Okay, so modern application వచ్చేసరికి we call it as microservices. Okay, so these are, నేను శాంపుల్ గా తీసుకున్నానంటే I have taken 3 different types of top
ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో జనరల్గా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడిందంతా కూడా మోనోలిథిక్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, క్లయింట్ క్లయింట్కి ఏం తెలియదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది బ్రౌజర్ అనమాట, జస్ట్ బ్రౌజర్. ఇక్కడ అప్లికేషన్ సర్వర్ వచ్చేసరికి లెట్ దిస్ ఇస్ జావా సర్వర్. అంటే ఒక 15 years బ్యాక్ వెళ్దాం అంటే, ఓకే, ఓన్లీ జావా సర్వర్ ఆర్ పైథాన్ సర్వర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ కాల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించాం అనుకోండి, ఈ జావా సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే దీంట్లోనే హెచ్టిఎంఎల్ రాసేవాడు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో జావా విత్ jQuery. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే జావాలో జావా సర్వర్ పేజెస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, దాంతో మనం హెచ్టిఎంఎల్ పేజెస్ క్రియేట్ చేసి వీ సెండ్ ఇట్ బ్యాక్ టు ద క్లయింట్. సో దట్ ఈస్ ద సినారియో. సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బిల్ట్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ సర్వర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్. అంటే మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడే డెవలప్ అవుతుంది. అంటే రిక్వెస్ట్ వచ్చి ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తే దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం దగ్గర నుంచి, ఓకే, డీబీ కమ్యూనికేట్ అవడం, డీబీ బ్యాక్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కావాల్సిన హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ రావాలి కదా. ఇప్పుడు లాగిన్ సక్సెస్ అయితే ఆ పర్టికులర్ యూజర్ లాగిన్ పేజ్కి వెళ్ళాలి అనమాట. ఐ మీన్ అకౌంట్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఒక లాగిన్ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్డ్ అంటే లాగిన్ ఫెయిల్ అయిందని ఒక వెబ్ పేజ్ చూపించాలి. సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ బిల్ట్ at the server level only. Okay, so this kind of architecture what we can call as monolithic architecture. But because of the introduction of SPA, single page applications and React gani, and not only React, HTML5 వచ్చిన తర్వాత there is a concept called state in HTML5. Okay, because of that ఈ React, Angular JS ఇవన్నీ come in the picture. Okay, so ఇవన్నీ కొత్తగా డెవలప్ అయినాయి రీసెంట్గా. అంటే యూ కెన్ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 10 years బ్యాక్ సంథింగ్ లైక్ దట్ దే స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్. అంటే సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇదివరకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కూడా ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చి లోడ్ అయ్యేది అనమాట. ఓకే, కావాల్సిన జావా స్క్రిప్ట్ కావాల్సిన కోడ్ కానీ హెచ్టిఎంఎల్ ఇది అంతా మిక్సప్ అయ్యి వీ సెండ్ ఇట్ అండ్ క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు లోడ్ దోస్ పేజెస్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం I am not sure. Like even Facebook is also developed using the monolith architecture before. Okay, but they have migrated to the single page application. ఈ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్లో ఏంటంటే ఒకే పేజ్ ఉంటుంది. మీరు రియాక్ట్ అప్లికేషన్ కానీ యాంగులర్ అప్లికేషన్ చూస్తే ఒకే అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నావిగేట్ టు డిఫరెంట్ పేజెస్, ఇట్ ఆల్ అంటే మనకు విజువలైజేషన్ అంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ కింద ఉంటుంది కంటే, బట్ ఇట్స్ ఏ సింగిల్ పేజ్. సో దీనికి కావాల్సిన కోడ్ అంతా అట్ ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ లోనే మొత్తం లోడ్ అయిపోతుందండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకే, మేబీ గో టు మీరు ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్ జస్ట్ గో టు ద twitter.com. ఇంటూ ద ట్విట్టర్లోకి వెళ్తే మీకు రకరకాల న్యూస్ ట్యాబ్ ఇవన్నీ కనపడుతుంటాయి కదా. ఆ ట్యాబ్స్ అన్ని కూడా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ అ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్, బట్ ఇట్ ఈస్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్. చూడండి ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ అ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్. వీ హ్యావ్ వాట్ వీ కాల్ డిఫరెంట్ పేజెస్ ఆర్ దేర్. కానీ ప్రతి పేజ్కి కూడా ఈ లోగో కామన్, హెడర్ కామన్, ఈ మెనూ బార్ కామన్, రైట్? సో ప్రతి పేజ్కి కామన్గా ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ద మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్, ఇక్కడ చూడండి. సో ఇఫ్ ఐ లోడ్ దిస్ వన్, నేను జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ సమ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్స్. మీరు ఈ అబ్జర్వ్ చేయండి, జావా స్క్రిప్ట్ కానీ లేకపోతే సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏసీ గ్లోబల్ ఫుటర్ ఆర్ ఏసీ లోకల్ nav డాట్ బిల్డ్ డాట్ సిఎస్ఎస్ ఇవి లోడ్ అయినాయి కదా. ఇఫ్ ఐ లోడ్ ఫర్ ఐఫోన్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ ఐఫోన్ అగైన్ ఇవి మళ్ళీ రీలోడ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫ్రెష్లీ లోడెడ్. వై? బికాస్ దిస్ ఇస్ అ సెపరేట్ పేజ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఐఫోన్లో ఉన్నాను కదా, ఐమ్ జస్ట్ ఎరేజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. దాని హిస్టరీ అంతా ఎరేజ్ చేశాను. ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఫర్ వాచ్. చూడు, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ గ్లోబల్ హెడర్ డాట్ సిఎస్ఎస్, ఏసీ గ్లోబల్ ఫుటర్ ఇవన్నీ మళ్ళీ రీలోడ్ అవుతాయి అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ప్రతి పేజ్కి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లికేషన్ సర్వర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ రెడెండెంట్లీ. ఇవన్నీ అన్నెసెసరీ కదా. సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్స్లో ఏమవుతాయంటే ఆల్ దీస్ ఫైల్స్ విచ్ ఆర్ కామన్ ఫైల్స్ విల్ లోడ్ అట్ వన్స్, ఒకసారి లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే,
సో ద రిమైనింగ్ నావిగేషన్ విల్ బి కామన్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే జీమెయిల్లో కూడా చూస్తే ఒక పేజ్ నుంచి అంటే ఒక సెక్షన్ నుంచి ఇంకో సెక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ కెన్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ వోంట్ బి లోడెడ్ రిపీటెడ్లీ. మీరు ట్విట్టర్ అబ్జర్వ్ చేసిన యూ డోంట్ సీ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. Okay, okay, that is apart from the actual discussion. Just I want to show you how multi-page application behaves, how single page application behaves. So because of this single page application, అంటే ఈ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్ కాన్సెప్ట్ రావడం వల్ల ఏమైందంటే న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ కాల్డ్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకు ఒకటే సర్వర్ ఉంది కదండి. నౌ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ there are two servers. One is, I can change it to front end server. Okay, and we have something called backend server. This Java kadandi, manam React server. This is called React server. Okay, we have something called backend server, and we do have a database. So the front end server communicates to the backend server and using REST APIs. Okay, and will communicate to the DB. So if you observe, this is a front end layer. Okay, this is a back end layer. And ఇక్కడ లేయర్ కంటే పార్ట్స్ డివైడ్ చేశారు. ఇదంతా కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ సెక్షన్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాక్ ఎండ్ సెక్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద DB సెక్షన్, DB layered section. Like this, we keep this kind of architecture comes in place when the SPA come in the world, like the web application world. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్. అఫ్ కోర్స్ ఇంకా మనం ఎలాబరేటెడ్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి, బట్ ఐ వాంట్ క్విక్లీ జంప్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ హెడ్స్ అప్ different types of architectures that are available in our present technologies to build the web application. Okay, and one more thing, what I want to tell you, మనం లాజిక్ అంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మోనోలిథిక్ ఆర్కిటెక్చర్లో మొత్తం ఎక్కడ డెవలప్ అవుతుందని చెప్పాను. అంటే 80%, సారీ 100% లాజిక్, ఒక అప్లికేషన్ కావాల్సిన వెబ్ అప్లికేషన్ కావాల్సిన లాజిక్ అంతా కూడా ఇక్కడే డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, అది ఒకటే పేజ్ కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి మీరు ఏదైనా రిజల్ట్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అంటే ఒక JN2 సర్వర్ కానీ లేకపోతే ఒక గవర్నమెంట్ సర్వర్స్ అయినా తీసుకుంటే, ఒక బటన్ క్లిక్ చేసి దాని నుంచి వచ్చిన రెస్పాన్స్ లోడ్ చేయడానికి కూడా చాలా టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, అంటే ఆ బటన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన కోడ్ లేదా వాట్ విన్ కాల్ ఆ బటన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే ఏ రెస్పాన్స్ రావాలి, ఏ టైప్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్ రావాలనేది కూడా ఈ అప్లికేషన్ సర్వర్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉండేదండి ఇదివరకు రోజుల్లో, ఒక 15 years బ్యాక్ సంథింగ్ లైక్. సో మొత్తం లాజిక్ అంతా ఇక్కడ డెవలప్ అయ్యేది. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లైబ్రరీని క్లిక్ చేశాను, క్విక్గా నాకు ఈ కాంపోనెంట్ ఓపెన్ అయింది. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద కేస్ ప్రీవియస్లీ. అంటే ఒక 15 years బ్యాక్ 20 years బ్యాక్ తీసుకుంటే అట్లా ఉండేది కదండి. ఈ కాంపోనెంట్ లోడ్ అవ్వాలి అంటే వీ షుడ్ వాట్ విన్ కాల్, మనం ఒక బ్యాక్ ఎండ్కి ఒక రిక్వెస్ట్ పంపించి మళ్ళీ కొత్త పేజ్ లోడ్ చేసేవాడు ఇంక్లూడింగ్ దిస్ కాంపోనెంట్. అర్థమవుతుందా? సో మొత్తం లాజిక్ ఇక్కడే ఉంటుంది. బట్ బికాస్ ఆఫ్ సింగిల్ పేజ్ అప్లికేషన్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపోనెంట్ చూడండి, క్విక్గా మనం క్లోజ్ కొట్టినా లేకపోతే ఓపెన్ కొట్టినా ఇది క్విక్గా మనకి అవైలబుల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ లాజిక్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్ టు క్లయింట్ సైడ్. అంటే బ్రౌజర్ కూడా కొంత కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉంది కాబట్టి, సో దే షిఫ్టెడ్ ద లాజిక్ టు క్లయింట్ సైడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నేనే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ 100% అయితే మూవ్ చేయలేమండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే, సో బట్ ఐ కెన్ సే 70% ఆఫ్ లాజిక్ has been moved to client side. అంటే ఇటువంటి UI లాజిక్ ఉంటుంది కదా, క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవ్వాలి, లేకపోతే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఇదివరకు అయితే డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలన్నా అట్లాంటి ఫ్యూచర్స్ ఏం లేవు. అది చాలా కష్టమయ్యేది అనమాట. సో అంటే జావా స్క్రిప్ట్ అంత అలాగా డెవలప్ అయిందండి ఫ్రంట్ ఎండ్కి. ఓకే, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం HTML కూడా
ఈ W3C ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే HTML చాలా షైన్ చేసి దే దే ప్రొవైడెడ్ సంథింగ్ లైక్ ఒక వీడియో అండ్ ఆడియో ఫైల్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా వెబ్ పేజ్ లో నార్మల్ HTML కాంపోనెంట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసినట్టు చేశారన్నమాట. మీరు ఒక 10 years బ్యాక్ వెళ్తే ఐ కెన్ సే 2010, ఓకే, బిఫోర్ దాట్ మనం ఫ్లాష్ ప్లేయర్ అనే వాడేవాళ్ళం. ఆ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ ఎప్పుడైతే HTML5 వచ్చిందో ఆ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ అనేది పోయిందండి. అంటే ఎందుకంటే డైరెక్ట్ గా వెబ్ పేజ్ కి ఆ వీడియో ఇంటిగ్రేషన్ అనేది లేదు. But because of this HTML5 comes with a lot of features. Now video is an embed element in our HTML element, HTML page. అందుకే యూట్యూబ్ చూసారా క్విక్గా లోడ్ అయిపోతుంది. లేదంటే మనం ఫ్లాష్ ప్లేయర్ లోడ్ అవ్వాలి, అంటే ఫస్ట్ HTML పేజ్ లోడ్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ అది సారీ ఫ్లాష్ ప్లేయర్ లోడ్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ వీ కెన్ ప్లే ద వీడియోస్. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్విక్. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద HTML5. సో ఆ HTML5 వల్ల నేను చెప్పాను కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్. ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్ రీసెర్చ్, ఓకే, దర్ ఇస్ అ కాన్సెప్ట్ కాల్ స్టేట్. అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మనం వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ అప్లికేషన్, రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్టేట్. స్టేట్ అంటే ఇది వరకు స్టేట్ అంతా కూడా ఇక్కడే మెయింటైన్ అయ్యేదన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక క్లయింట్ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు హిస్టరీ అని చెప్తాం కదా, వీ కాల్ ఇట్ ఇస్ హిస్టరీ. వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ హిస్టరీ. లేదా సర్వర్కి లాగిన్ అయ్యాడా, ఈ మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మెయింటైన్ చేస్తాం. అంటే ఈ ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టేట్. ఓకే, బట్ లాజిక్ అంతా ఇక్కడ మూవ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే స్టేట్ కూడా ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉందండి. అందుకనే HTML5 వాడు స్టేట్ ఇచ్చాడు. ఓకే, స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్తో మనం ఆ యూజర్ నావిగేషన్ కానీ లేదా యూజర్ యాక్షన్స్ కానీ హిస్టరీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాండిల్ అట్ ద క్లయింట్ సైడ్ ఓన్లీ. సో ఇది వరకు స్టేట్ ఇక్కడే ఉండేదండి, వెబ్ అప్లికేషన్ స్టేట్. అంటే ఆ యూజర్ ఏ పేజ్ లో ఉన్నాడు, లేకపోతే లాగిన్ అయ్యాడా, లేకపోతే వాడు అకౌంట్ యూనో దే కనెక్టెడ్ DB ఆర్ సంథింగ్. యూ కెన్ సి ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ నావిగేట్ అయినప్పుడు వీ కెన్ సి ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఓకే, బట్ ద లాజిక్ హ్యాస్ షిఫ్టెడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎలా షిఫ్ట్ అయింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ HTML5 స్టేట్ ఓన్లీ. ఇది ఉండడం వల్లే మనం షిఫ్ట్ చేయగలిగే అవకాశం వచ్చిందండి. ఓకే, సో 70% అండ్ 30%. సో 30%కి నాకు పెద్ద పెద్ద సర్వర్లు ఏం అవసరం లేదండి. లాజిక్ దట్, అంటే నేను అన్ని యూజ్ కేసు చెప్పట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, మొత్తం లాజిక్ నేను ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయలేదు. కానీ కొన్ని నార్మల్ మీడియం స్కేల్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటే వీ కెన్ షిఫ్ట్ ఎవ్రీథింగ్. నాకు ఇంత పెద్ద సర్వర్ కూడా అవసరంలా. ఏమంటారు, యూనో హై సిపియు, హై ర్యామ్, ఇవన్నీ కలిపేసి మనకు ఒక హైలీ ఆర్కిటెక్చర్ నెట్వర్క్ పెట్టుకుని మనం ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్, మీరు వినే ఉంటారు రాస్బెరీ పై అనేసి ఒక సంథింగ్ కాల్డ్ స్మాల్ హార్డ్వేర్. ఓకే, this is a small computer which comes around 6,000 or 4,000. Okay, so using this you can build your own server. మీ ఓన్ సర్వర్ని బిల్డ్ చేసుకుని యూ కెన్ డెవలప్ వాట్ వీ కాల్ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్ యూ వాంట్. అంటే ఒక బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ కానీ ఒక ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్ కానీ మీరు డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను 30% అని ఇక్కడ ఇచ్చానండి, బట్ అగైన్ ద 30% ఇస్ అగైన్ షిఫ్టెడ్ హియర్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మన జావా స్క్రిప్ట్. బికాస్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ HTML5 మోస్ట్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, బట్ దిస్ 30% ఐఎమ్ టాకింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద బ్యాక్ ఎండ్. సో దిస్ లేయర్, నో దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్, దిస్ ఇస్ బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్, దిస్ ఇస్ DB లేయర్. సో వీ రిఫర్డ్ ఇట్ as a layered architecture. Okay, the next architecture is microservices. Okay, when I'm talking about the microservices, right, ఇది మనం మైక్రో సర్వీసెస్ ని ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ మైక్రో సర్వీసెస్ నేను మిక్స్అప్ చేస్తున్నాను. మరి మనం మిక్స్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఇలా ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ వద్దు మోనోలిథిక్ వాడతాను, బట్ బ్యాక్ ఎండ్ నేను కొన్ని మైక్రో సర్వీస్ వాడతానంటే యూ కెన్ డూ దట్, బట్ డిపెండ్ అపాన్ ద అప్లికేషన్ యూస్ కేస్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అచీవ్ దట్. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఐమ్ జస్ట్ కాపీ దిస్. అసలు మైక్రో సర్వీసెస్ యూస్ కేస్ ఎందుకంటే వెన్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ అప్లికేషన్, రైట్, నేను ఒక కామర్స్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాను. దిస్ విల్ హెల్ప్స్ అ లాట్ ఫర్ us. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఐమ్ రైటింగ్ some.
ఓకే. ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ మనం ఒక ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. అంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయాలి, రైట్? అంటే ఈ అప్లికేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది డిజైన్. ఓకే. డిజైన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి మాట్లాడుతుంది, రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నమాట. ఇది ఎవరికి టార్గెట్ చేసి డిజైన్ చేస్తున్నాం మనం అప్లికేషన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, అంటే ఏ యూజర్స్ని టార్గెట్ చేస్తున్నాం, సో ఎంతమంది ఉండొచ్చు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏ యాక్షన్స్ మన వెబ్ అప్లికేషన్ మీద చేస్తారు. సో ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నాను. అట్లాగే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ విల్ హెల్ప్స్ అ లాట్. ఓకే. ఇంటర్వ్యూస్ వాటిలో కూడా మనకు అడుగుతారు, అంటే కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సింపుల్ యూజ్ కేస్ ఆఫ్ మేబీ ఈ-కామర్స్ అప్లికేషన్, మేబీ కాల్ సెంటర్ అప్లికేషన్. ఒక కాల్ సెంటర్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ అప్ అన్ అప్లికేషన్ టు మేక్, అంటే చాట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కదా. మీరు ఇప్పుడు జొమాటో తీసుకుంటే మనం వీ కెన్ చాట్ విత్ ద జొమాటో ఏజెంట్స్. సో అట్లాగా ఒక చాట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. సో దానికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏముంటాయి? ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఒక యూజర్ అనేవాడు, అంటే యాక్టర్ అంటాం మనం. ఓకే. యాక్టర్ అంటే యూజర్ అనేవాడు ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ మీద ఏ ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు. సో జనరల్గా మనం ఒక amazon.comకి వెళ్తే వాట్ ఫంక్షన్స్ దట్ వీ డూ, ఐ మీన్ వీ కెన్ సీ సారీ ప్రోడక్ట్ కెటలాగ్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ లిస్ట్ అయితే కనబడుతుందండి మనకి. ప్రోడక్ట్ ఆర్ కేటగిరీ లిస్ట్, product or category list. And second one, you can think about what we call search functionality of that. Search products. These are all comes under the functional requirements. What else we can have? Cart. Okay, sorry. Yeah, cart functionality. Okay, cart. Order placement. Just I'm giving some high level. Okay, payment gateway. Okay, and invoice generation. So all these are different types of functional requirements. జనరల్గా మనం ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసినప్పుడు ఇదే చూస్తూ ఉంటాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, రైట్? సో ఒక యూజర్కి ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయగలం, బేసిక్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అది డిపెండ్స్ అనమాట. ఒక ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ వాడు డిఫరెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే అమెజాన్ వాడు డిఫరెంట్గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డిఫరెంట్ వెండర్స్ that they are providing. Okay, that they are providing the web application. But basic functionality చూసింది maximum ఇవన్నీ ఉంటాయండి. ఓకే. Coming to the non-functional requirements, okay, we have something called how many users are there. అంటే మనకి ఎంతమంది యూజర్స్ మన వెబ్ అప్లికేషన్ టార్గెట్ చేస్తున్నాం. సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎంత ఉండొచ్చు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 100, దట్ ఈస్ ఓకే. అంటే ఒక సర్వర్తో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఐ కెన్ మెయింటైన్ ఏ సింగిల్ ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్, సింగిల్ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్, ఎందుకంటే నా సర్వర్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ దోస్ మెనీ థింగ్స్. ఓకే. 100 to 1 million అని చెప్పాను అనుకోండి, then it's not, the server is not able to is not capable to handle 1 million requests. ఎందుకంటే సి మనకు ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చిందని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ తీసుకుందాం. ఈ సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీకి ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, దానికి కావాల్సిన కోడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అది జరుగుతుంది కదా. డ్యూరింగ్ దట్ టైం సిపియూ ఇస్ ఓవర్లోడెడ్, రైట్? అంటే కొంత లోడ్ అయితే తీసుకుంటుంది. ఆ టైంలో ఇంకో రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేయడానికి ఇట్ మే స్ట్రగుల్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా సిపియు పవర్ వచ్చేసరికి ఐ కెన్ సే సిపియు విత్ ఐ కెన్ సే 2 core డ్యూయల్ కోర్ అని చెప్తాను. డ్యూయల్ కోర్ ఇంటెల్ అంటే మనం ఇంకా హై అండ్ వాడుతూ ఉంటాం అనుకోండి, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ సిపియు డ్యూయల్ కోర్ అని మాట్లాడుకుందాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ర్యామ్ ఆఫ్ 16 GB. 16 GB వాడుతున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ మై నార్మల్ సర్వర్ స్ట్రెంగ్త్, అంటే పవర్ అనమాట. సర్వర్ యొక్క పవర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. దీస్ ఆర్ ద మ్యాక్సిమం డ్యూయల్ కోర్. అంటే డ్యూయల్ కోర్ అంటే ఇఫ్ ఐ గెట్ మోర్ దాన్, అంటే ఎజ్యూమ్ లైక్ ఒక కోర్ ఒక రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనుకుంది, కాంప్లెక్స్ రిక్వెస్ట్. కోర్ అంటే 2 CPUs 2 హార్డ్వేర్స్ ఉంటాయి. అఫ్కోర్స్
ఒక సింగిల్ హార్డ్వేర్ ఇట్ కెన్ హ్యాండిల్ మల్టిపుల్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ లెట్ us assume మనం ఒక సింగిల్ కోర్ అనేది డ్యూయల్ కోర్ అంటే 2 కోర్స్ ఉంటాయి అనమాట, 2 హార్డ్వేర్ పీసెస్ ఉంటాయి. అంటే యూ కెన్ థింక్ 2 CPUs ఆర్ అవైలబుల్ విత్ సమ్ 1 gigahertz something like that the frequency. సో ఒక let us assume 1 core వచ్చేసరికి 1 request హ్యాండిల్ చేస్తుంది, సెకండ్ కోర్ is going to handle another request. But what if I got one more request? Then I need to scale up this one. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద యూజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ బట్టి నా ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎట్లా పెరుగుతాయంటే ఐ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్, ఎయిదర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద CPU and RAM, or I want something called we talk about some అంటే సేమ్ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ ని మల్టిపుల్ గా డివైడ్ చేసి పెట్టడం అనమాట. ఓకే, దోస్ ఆర్ కాల్డ్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ అండ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏదైతే ఇప్పుడు CPU RAM ని ఇవన్నీ ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్పాను కదా, దట్ కమ్స్ అండర్ ద వెర్టికల్ స్కేలింగ్ అంటారు. ఒక సింగిల్ సర్వర్లోనే లోడ్ మన సర్వర్ లోడ్ హ్యాండిల్ చేయట్లేదంటే ఐ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు డ్యూయల్ కోర్ టు ఆక్టా కోర్, అంటే 8 కోర్ ఉన్న సిపియూని రీప్లేస్ చేస్తాను. మేబీ ఐ కెన్ ఇంక్రీజ్ ర్యామ్ అప్ టు 32 GB. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెర్టికల్ స్కేలింగ్. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్. అంటే ఈ రోజు నాకు ఏమైంది, బిజినెస్ 100 యూజర్స్ ఉన్నారు, లెట్ us assume టుమారో ఐ కెన్ గెట్ 1 million యూజర్స్. సో అందుకోసం నేను ఏం చేశాను, సిపియూ ఇంక్రీజ్ చేశాను. బట్ స్టిల్ గోయింగ్ ఫర్ హై అండ్ CPU అండ్ హై అండ్ ర్యామ్ ఇట్ కాస్ట్ ఎ లాట్. బట్ ఇది కూడా నాకు గ్యారంటీ అవ్వలేదండి, ఎందుకంటే నాకు 1 million రిక్వెస్ట్లు హ్యాండిల్ చేస్తుందో లేదో నాకు గ్యారంటీ అవ్వదు. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే హారిజంటల్ స్కేలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, హారిజంటల్ స్కేలింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ సర్వర్ని రిపిటేషన్గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ ఉంది. ఓకే, మీరు ఇక్కడ చూడండి, అవుట్ ఆఫ్ 74 అంటే ఈ పేజ్ లోడ్ అవడానికి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 74 రిక్వెస్ట్లు జరిగినాయండి ఈ పేజ్ లోడ్ అవడానికి. అవుట్ ఆఫ్ 74, 7 రిక్వెస్ట్ ఆర్ సిఎస్ఎస్ ఎజ్యూమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో ఫర్, అంటే ఇదంతా రిపీటెడే, బట్ ఎజ్యూమ్ ఎవ్రీ కొత్త రిక్వెస్ట్కి నాకు 74 రిక్వెస్ట్లు జరుగుతున్నాయి అనుకోండి కొత్త పేజ్కి వెళ్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ మ్యాక్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ 66 రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ సింగిల్ కంప్యూటర్ టు లాంచ్ ద ఎంటైర్ పేజ్ ఇంక్లూడింగ్ పేజెస్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో అట్లా చూసుకుంటే ఈ ఇన్స్టెన్స్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్ వాట్ ఇస్ ద టైమ్ నౌ 8:16 AM, రైట్? ఈ టైంలో సేమ్ apple.com ఓపెన్, అంటే వరల్డ్ వైడ్ కానీ లేకపోతే ఒక ఇండియా వైడ్ తీసుకుంటే ఎంతమంది యాక్సెస్ చేస్తారు ఇంటూ 81 రిక్వెస్ట్. అంటే అట్ t=0 ఆ ఇన్స్టెన్స్ దగ్గర ఎంతమంది యూజర్స్ యాక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఎన్ని రిక్వెస్ట్ వెళ్తున్నాయి. ఇట్ విల్ బి ప్రొడక్ట్, రైట్? ఇట్ మే ఇంక్రీజ్. సో దట్ విల్ ఓవర్లోడ్ అవర్ బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ ఆర్ ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్. సో దానికోసం ఏం చేస్తా అంటే మనం వీ కెన్ సే రిప్లికేషన్, మళ్ళీ ఇంకొక బ్యాక్ అండ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సమ్ నాన్ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, వాట్ మైక్రో సర్వీసెస్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఈజ్, ఓకే, ఈ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఉండడం వల్ల ఏమైందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ దో నేను మల్టిపుల్ బ్యాక్ అండ్ సర్వీసెస్ యూస్ చేసినా కానీ స్టిల్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఇష్యూస్. వై? బికాస్ సి నౌవేడేస్ టెక్నాలజీ ఎలా ఉందంటే, యూనో బిగ్ బిలియన్ డే అని అనౌన్స్ చేస్తాడండి Amazon.com. అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ యూజర్ ఈ గోయింగ్ టు సెర్చ్ చేసి విష్ కార్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మన ప్రొడక్ట్స్, రైట్? సో బిగ్ బిలియన్ డే రోజున ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రాఫిక్, అంటే రెగ్యులర్ ట్రాఫిక్ కన్నా ఆ రోజు ఆల్మోస్ట్ 10 times ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే Amazon.comకి లేదా Amazon.inకి ఈ రోజు 1 million రిక్వెస్ట్లు వెళ్తే పర్ డే, ఓకే, ఆ బిగ్ బిలియన్ డే రోజున ఆ ఒక్క ఇన్స్టెన్స్లోనే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ద పీక్ అవర్స్ ఒక ఏ టైంలో చూసినా సరే 1 million రిక్వెస్ట్లు కనపడతాయి. నువ్వు త్రూ అవుట్ ద డే చూస్తే 1 million రిక్వెస్ట్లు కనపడినాయి, బట్ ఆ ఒక్క ఇన్స్టెన్స్లో చూస్తే బిగ్ బిలియన్ డే రోజున 1 million రిక్వెస్ట్లు కనపడతాయి. బట్ హారిజాంటల్ స్కేలింగ్ ఇది కీప్ ఆన్ మనం స్కేల్ చేసుకున్న పోయినా కూడా మనకి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ పెరుగుతుంటే కాస్ట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది కదండి, రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ ఇన్ మైక్రో సర్వీసెస్, okay, these functional requirements, whatever functional requirements like product search, okay,
ప్రొడక్ట్ సెర్చ్, కార్ట్, ఆర్డర్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇందులో కొన్ని సర్వీసెస్ని ఏదైతే ఫ్రీక్వెంట్గా యూజర్స్ వాడతారో ఆ ఫ్రీక్వెంట్ ఆ పర్టికులర్ యూనో ఫంక్షన్స్ని సెపరేట్ సర్వర్ కింద క్రియేట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకే, స్మాల్ సర్వర్ ఈ చూడండి, ఇప్పుడు సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ అయితే మనం రిక్వెస్ట్ మొత్తం ఫ్రంట్ వాట్ విల్ కాల్ పేజ్ లోడ్ అయిపోయింది. ఓకే, పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత జస్ట్ ఒక మనం రెస్ట్ ఏపీఐ ద్వారా బ్యాక్ అండ్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాం. ఇదేంటంటే ఫస్ట్ టైం అట్ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ వీఆర్ లోడింగ్ ఆర్ మేబీ some instances we are getting the data from the front end to load some UI elements and all. Next అంతా కూడా we directly communicate to the back end. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ బ్యాక్ ఎండ్ ని ఇలా పీసెస్ కింద డివైడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, మైక్రో సర్వీసెస్ లో ఏం చెప్తుందంటే వీ కెన్ డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టేక్ దిస్ అవుట్. I forgot to mention this one, REST APIs. REST APIs. Right? I'm just taking it out. Okay. So నేను ఒక పెద్ద బ్లాక్ అయితే క్రియేట్ చేస్తానండి. I'm going to create a big block. So what I'm doing is అంటే ఇది జనరల్ సర్వర్, జనరల్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ఎ జనరల్ బ్యాక్ ఎండ్ సర్వర్. But you can see I'm going to add something, some other servers. Okay, this is for search functionalities. Why? Because users ఎక్కువగా సెర్చ్ చేస్తుంటారు, రైట్? అంటే ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్లన్నీ మనం డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మనం లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్లో డైరెక్ట్గా బ్యాక్ ఎండ్ పంపిస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనకేమవుతుందంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ ద సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ కూడా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొత్తం అన్ని రిక్వెస్ట్లు ఇక్కడ రావాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ సెట్ అండ్ రిక్వెస్ట్ ఎక్కువగా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ కానీ లేకపోతే సెర్చ్ ఫంక్షన్, కార్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుందండి. లేదా కార్ట్కి యాడ్ చేయడం ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ఆర్డర్ ప్లేస్మెంట్ తక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు ద సెర్చ్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్? సో నేను ఏం చేస్తానంటే సెర్చ్ కోసం ఐ క్రియేటెడ్ ఏ సెపరేట్ బ్యాక్ ఎండ్ సెర్చ్ సర్వర్స్ ఆర్ సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ సర్వర్. సో సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీ కావాల్సిన కోడ్ అంతా కూడా నేను ఇక్కడ రాసుకుని ఐ డిప్లాయ్ ఇన్ ఏ సర్వర్. Okay, similarly I can see is there any other way like getting a products. Okay, product microservices, microservice I can call it. Instead of functionality server I can mention it as a microservice, search microservice. Okay, likewise if you have anything I can place something like not payment gateway, cart అనుకున్నాం, present cart అని పెట్టుకున్నాం. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ అండి. నేను ఒక బ్లాక్ కామన్ బ్లాక్ ఇచ్చానంటే అంటే బ్యాక్ ఎండ్ రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఒక కామన్ బ్లాక్ ఇచ్చాను. ఓకే, అగైన్ ఐ నీడ్ వన్ మోర్ బ్లాక్ వేర్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ ద డీబీస్. ఓకే, మేబీ మీరు డిఫరెంట్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఒకే డేటాబేస్లో అంతా మెయింటైన్ చేయాల్సిన పని కూడా లేదు. వై? బికాస్ డీబీ కూడా ఇది కూడా సెపరేట్ సర్వర్ కింద ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి. ఓకే, దానికి కావాల్సిన ట్రాఫిక్ అంతా కూడా మనం వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ సెపరేట్ డీబీ. ఓకే, ఆర్ మేబీ ఇట్స్ ఎ రిప్లికేషన్. Okay, now the client can send a communication, okay, via REST APIs to these microservices, REST APIs. So this is what is called microservices. Microservices యూస్ చేసుకుని మనం బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీస్ని స్ప్లిట్ చేసి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఒకవేళ ట్రాఫిక్ దీనికే రావాలనుకోండి, మన రెస్ట్ ఏపీఐలో మన హోస్ట్ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాం కదా, అంటే సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ amazon.com/something
for search అని ఇస్తాం కదా. Based on the URL, we redirect the traffic to this microservices instead of going for the general backend server. Okay. సో అగైన్ ఈ మైక్రో సర్వీసెస్లో కూడా మళ్ళీ అమెజాన్ లాంటి హైలీ ట్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్, ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ లాంటి తీసుకోవాలనుకుంటే కనుక వీ నీడ్ టు స్కేల్ ఇట్ అప్. స్కేల్ అంటే సేమ్ రిప్లికేషన్, అంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్స్ని మనం. సో ఇక్కడ మనకి చూసేది ఓన్లీ సింగిల్ క్లయింట్స్ చూస్తున్నాం. వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్లయింట్స్? సో ఇట్లాగా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్లు మీ ఇంక్రీజ్, అండ్ సింగిల్ క్లయింట్ సింగిల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తాడని గ్యారెంటీ లేదు, రైట్? నేను ఇప్పుడు చూపించాను కదా apple.comకి, దీస్ మెనీ రిక్వెస్ట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ టు లోడ్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. ఓకే. సో సిమిలర్లీ అంటే మన సెట్ చేసింది చేయడం, లేకపోతే రిఫ్రెష్ చేయడం, పేజ్ రిఫ్రెష్ చేయడం, లేకపోతే ఆ ఎలిమెంట్స్. సో డ్యూరింగ్ దట్ పర్టికులర్ పీక్ అవర్స్ దే మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ టు ద బ్యాక్ అండ్ మైక్రో సర్వీసెస్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ వీ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్, we need to scale up these kind of backend instances. ఈ సర్వర్స్ మళ్ళీ మనం రిప్లికేట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇక్కడ DB కూడా రిప్లికేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే. DB సర్వర్స్ ఆల్సో వీఆర్ duplicating. We'll talk about this duplication of DB and all later on. But you can see now there are two set of instances that we have. అంటే మనకి ఇక్కడ two set of మైక్రో సర్వీసెస్ కనబడుతున్నాయండి మనకి ఇక్కడ, రైట్? బట్ ఈ రిక్వెస్ట్ దీనికి వెళ్ళాలని ఎవరు చెప్తారు? we have a concept called load balancer. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఇది కూడా ఏం లేదండి, నార్మల్ సర్వరే. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ సర్వర్లు ఏం చేస్తాయంటే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాయి, దానివల్ల CPU ఓవర్లోడ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఏం చేస్తాయంటే కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, వచ్చిన రిక్వెస్ట్ని పార్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ మైక్రో సర్వీస్ ఈ సర్వర్కి వెళ్ళాలి, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ ఈ ప్రొడక్ట్ సర్వర్కి వెళ్ళాలి. ఒకవేళ ఈ సర్వర్ బిజీ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెర్చ్ మైక్రో సర్వీస్ అనేది బిజీ ఉందనుకోండి, ఇది ఆల్టర్నేటివ్ ఇంకోటి ఏదో ఉందో చూసుకుని దానికి పంపిస్తుంది అనమాట. ఆల్టర్నేటివ్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఐఎమ్ జస్ట్ redirecting the REST APIs to this load balancer. Now this will come to this one common URL తో we have a కామన్ URL. ఓకే, మనం ఇక్కడ రకరకాల URLs మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఎందుకంటే సెర్చ్ మైక్రో సర్వీస్కి సెపరేట్ హోస్ట్ URL ఉంది, దీనికి ఒక సెపరేట్ హోస్ట్ URL ఉందనుకోండి, కోడ్లో రాయడానికి కూడా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అవన్నీ వాడడానికి. బట్ ఇక్కడ కామన్ హోస్ట్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ exilitytra.com/API/search అనే ఒక API ఉందనుకోండి, దిస్ ఈస్ గుడ్, రైట్? అట్లా కాకుండా ప్రతి సర్వీస్కి కూడా మనకి exility-1, exility-2 ఇట్లా ఉన్నాయనుకోండి, ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ టు హ్యాండిల్ ద థింగ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్. అంటే ఆ కోడ్ని మనం యాక్సెస్ రిక్వెస్ట్లో పెట్టి, అంటే మన రిక్వెస్ట్ అదే రెస్ట్ APIs ఏదర్ యూ కెన్ యూజ్ యాక్సియోస్ ఆర్ ఫెచ్ APIs, మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దాంట్లో అది ప్రతిసారి ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే కష్టం అది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్, వీ నీడ్ ఏ కామన్ డొమైన్ ఇట్ సెల్ఫ్. బట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కామన్ టు ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఎందుకంటే రిక్వెస్ట్ ఈస్ కమింగ్ టు దిస్ వన్, ఈ పర్టికులర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వస్తుంది, అండ్ ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ద ట్రాఫిక్. Okay, so it may send the traffic to this search functionality. If this search functionality is busy, then the load balancer will direct the traffic to this search function, search microservice. Okay, so this is what we can call a microservice architecture. So all the functional requirements are splitting into separate service or separate server and maintaining a separate server. And again, this is called scaling, horizontal scaling, replication of same server into another set of servers. Okay, likewise, this also depends. For example, today I want only one set of server like this, but during the festival season I need 3 more set of servers like this. Why? Because నాకు ట్రాఫిక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందండి. ఒక 100 రిక్వెస్ట్, నాకు రోజు 100 రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయి, బట్ నాకు ఫెస్టివల్ సీజన్లోకి వచ్చేసరికి 100 రిక్వెస్ట్లు కాస్త 10,000 రిక్వెస్ట్లు పెరుగుతున్నాయి అనమాట.
So in that case, I want a separate instance to handle those things. Okay. Yeah. Now, one second. I'll. Okay. So now what I'm trying to say, like why we are discussing all these things is, in cloud technologies, I mean, whatever the technology that we are going to learn, like either AWS or um, uh, Microsoft Azure or Google Cloud, whatever you're going to learn, you are going to see all these kind of things in the cloud environment. Okay, we need to understand how the web application architecture was built and what kind of architectures that are available nowadays, and how we can implement those kind of architecture quickly using AWS. Okay, so I want to tell you, like for example, నేను ఈ పర్టికులర్ సెటప్ అంతా కూడా నేను ఈ మైక్రో సర్వీస్ తీసుకున్నాను అండి. Okay, I want to take microservices architecture to build the web application. Okay, so అంటే నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ లేదనుకున్నావు, ఎజ్యూమ్ దట్ మనకి క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఈ ఏడబ్ల్యూఎస్ లేదు, లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ లేదు, వీ డోంట్ హ్యావ్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ ఎజ్యూమ్. దెన్ వాట్ ఈస్ అవర్ టేక్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీసెస్? అంటే ఇప్పుడు అమెజాన్ లాంటి హై ట్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్స్ తయారు చేయాలంటే చూడండి, అది దట్టు ఆన్ డైనమిక్ అంటే ఆన్ డిమాండ్ అనమాట. అంటే ఓన్లీ బిగ్ బిలియన్ డే రోజున ఐ మే గెట్ ఆల్మోస్ట్ 100 million రిక్వెస్ట్. నార్మల్ రోజుల్లో ఐ మే గెట్ 2 to 3 million రిక్వెస్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హౌ అంటే మన రిసోర్సెస్ కూడా, రిసోర్సెస్ అంటే ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మన వెనకాల ఉన్న సిపియు, ర్యామ్, అంటే సర్వర్స్ కానీ డేటాబేసెస్ కానీ, ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ యాజ్ ఎ రిసోర్సెస్. ఓకే, నాన్ ఫంక్షనల్ రిసోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి ఆన్ డిమాండ్ పెరగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు బిగ్ బిలియన్ డే రోజున 100 million రిక్వెస్ట్లు వస్తున్నాయని నేను ఐ కెనాట్ క్రియేట్ వాట్ విన్ కాల్ 100 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి నేను మెయింటైన్ చేయలేను కదండి. ఒకవేళ మెయింటైన్ చేసినా ఆ టైం పనిచేస్తలేవో కూడా తెలియదు, రైట్? సో అంటే ఆ ఒక్క రోజు కోసం నేను త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ మెయింటైన్ చేయలేను, కాస్ట్ కూడా పెరిగిపోతుంది అనమాట. కాస్ట్ పెరగడం, మెయింటెనెన్స్ కాస్ట్ పెరగడం, ఎవ్రీథింగ్. సో లెటస్ మనం ఒకసారి, ఒకవేళ మనమే ఈ పర్టికులర్ సర్వీస్ని మనమే బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాం అనుకుంటాం. దెర్ ఈస్ నో క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి గ్యాదర్ చేసుకున్నాం. జస్ట్ we go to the requirements. Okay, I can say I create data center. Okay, my own data center ante it involves all the servers that are required for my application, let us assume. Okay, so what are all things required? First of all, infrastructure కావాలండి. మీరు ఒక అంటే ఇంత హై లెవెల్ ట్రాఫిక్ ఓరియంటెడ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఈ సర్వర్స్ సెటప్ చేయడం, డేటాబేస్ సెటప్ చేయడం, వి నీడ్ సమ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? వి నీడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వి నీడ్ some building space, we need some building space, and we need some cooling systems, right? అంటే ఏసీస్ అయ్యి ఉండాలండి, ఎందుకంటే మనం వీఆర్ రన్నింగ్ high end CPUs and all, so it requires some cooling systems, and we need some racks, అలమర కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ కావాలి మనకి. ఆ ర్యాక్స్ ఉంటే దాంట్లో మనం మన సర్వర్స్ ని, హార్డ్వేర్ డివైసెస్ అన్ని మనం ప్లేస్ చేయొచ్చు అనమాట. అలాగే వైరింగ్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో దిస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వాల్వ్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సిమిలర్లీ, అంటే మనకు ఒక డేటా, మనం కనుక ఇట్లాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే, ఒక డేటా సెంటర్ క్రియేట్ చేయాలంటే, ఐ నీడ్ ఆల్ దిస్ సెటప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సెకండ్ ఏంటంటే హార్డ్వేర్ కావాలంటే, మన సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా, ఐ నీడ్ ఏ హార్డ్వేర్. ఆ హార్డ్వేర్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, physical servers, physical hardware or servers I can mention, and which include CPU, RAM, etc., etc. Okay, and
మనకి ఒక సర్వర్ నుంచి అంటే ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ కనెక్షన్స్ ఎట్లా ఇచ్చుకుంటాము త్రూ నెట్వర్కింగ్ కేబుల్. సర్వర్స్ అంటే దోస్ ఆర్ హార్డ్వేర్ పీసెస్ కాబట్టి వీ నీడ్ సమ్ నెట్వర్కింగ్ ఎక్విప్మెంట్. నెట్వర్కింగ్ ఎక్విప్మెంట్. అట్లాగే మనకి సమ్ స్టోరేజ్ డివైసెస్ కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనో డీబీ కూడా మనమే హ్యాండిల్ చేస్తాం అంటే storage devices. Okay, hard disk kind of thing we need. Okay, or different kinds of storage devices that we plan to implement. Okay, and what else? Okay, మనకు సర్వర్స్ అన్ని వచ్చినాయి కాబట్టి ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ or installation or maintenance సాఫ్ట్వేర్, ఐ కెన్ సే సాఫ్ట్వేర్. సో ప్రతి దాంట్లో కూడా నాకు కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఓఎస్ ఉండాలి, రైట్? అండ్ ఐ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మన నోడ్ సర్వర్స్ కనుక కావాలితే మనకి నోడ్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి ఆ పర్టికులర్ వర్చువల్ మిషన్స్లో, రైట్? అండ్ ఆల్సో యునో వాట్ ఎల్స్ వీ వాంట్, నోడ్ ఎన్పిఎం కావాలి. We need some, yeah, all these some installations that need to be happen. అది కూడా ఎందుకని ఇది మాట్లాడానంటే మనం ఇక్కడ ఒక సర్వర్ పెట్టట్లేదండి. ఈ సెట్ సర్వర్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఓఎస్ ఎన్పిఎం వెర్షన్ నోడ్ వెర్షన్ వాడుతున్నామో సేమ్ వెర్షన్స్ ఇక్కడ వాడాలి. దెన్ ఓన్లీ ప్రాపర్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ సేమ్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే సిమిలారిటీ ఉంటేనే కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను నోడ్ 16 వాడుతున్నా, ఇక్కడ వచ్చి నోడ్ 18 వాడాను అనుకోండి, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసిన కోడ్లో నోడ్ 18కి మాత్రం పనిచేస్తుంది, నోడ్ 16 పనిచేయదు. అప్పుడు బ్రేక్ అయిపోతుంది కదా. సో అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో అవన్నీ అఫ్ కోర్స్ దట్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద testing and IT operations that when we are developing the application. Based on that, we have to set up all these things. Okay. Maintenance, ఇవన్నీ మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ వీ హ్యావ్, సమ్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ వీ నీడ్ టు డూ. And we need to set up some IP addresses, subnets. Subnets ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ IP addresses అనమాట. ఓకే, టు మెయింటైన్ ఏ separate group inside the organization, inside the data center. Okay, we'll talk about those things. Okay, subnets, ఇంకేమన్నా ఫైర్ వాల్ సెటప్ చేయడం, అంటే సెక్యూరిటీ అటాక్స్ అయ్యి జరగకుండా ఫైర్ వాల్ సెటప్ చేయడం, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. ఓకే, అండ్ మర్చిపోయింది, వీ నీడ్ సంథింగ్ కాల్డ్, మన సర్వర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంటే అపాచీ సర్వర్ కానీ, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, NGINX సర్వర్ కానీ ఉండాలి మనకి. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. ఒకవేళ డీబీ ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి, కొన్ని సర్వర్స్లో, అంటే అన్ని సర్వర్స్ కాదు, కొన్ని సర్వర్స్లో డీబీ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కాబట్టి, ఒకవేళ మీరు MySQL వాడితే MySQL లేదా MongoDB. సో ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనమాట. ఆల్ ది సాఫ్ట్వేర్ నీడ్ టు బి ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ దోస్ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్స్, అది వర్చువల్ మిషన్స్ ఐ కెన్ సే. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ కూడా వాడతా అంటే వర్చువల్ మిషన్స్, సాఫ్ట్వేర్స్లోకి రాదు. ఓకే, I can add it here. Virtual machines. We call it as generally VMs, virtual machines. ఏం లేదండి, nothing but a normal computer, but with separate privileges. Okay, and that too, అంటే ఫిజికల్ కంప్యూటర్లో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, బట్ వర్చువల్ మిషన్స్లో ఏం చేస్తా అంటే ఒకే ఫిజికల్ సిస్టంలో 2-3 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, లేదా 2-3 ఇన్స్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనమాట. Okay, so all these terminologies that we are going to learn in our cloud technologies, I mean we are going to see. Okay, that's why I'm just listing out all these things. Alage database tables, database if you want, database lo manki what we have, we need to create tables, etc etc, DBs. It is going more and deployment, అంటే మన సర్వర్లో మన అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి కదా. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద టూల్స్ దట్ వీ రిక్వైర్డ్ బేసిక్గా, అంటే మనం లోకల్లో రాసిన కోడ్ని సర్వర్లో పుష్ చేయాలంటే ఎదర్ వి యూజ్ FTP సర్వర్ ఆర్ SCP సర్వర్ ఆర్ సమ్ అదర్ మెకానిజం. అంటే ఇవన్నీ ప్రోటోకాల్స్, ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, SCP, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే,
అట్లాగే we need something called network configuration installations. We can have some server configs as well. ఈ సర్వర్ కాన్ఫిగ్స్ లో ఒక హై లెవెల్ యాడింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ లైక్ మనం ఒక సర్వర్ మెయింటైన్ చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే హెచ్టిటిపిఎస్ ఉందండి, సెక్యూరిటీ అనమాట. సో వీ నీడ్ టు సెటప్ సమ్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్స్ ఫర్ ద ఫ్రంట్ అండ్ సర్వర్. ఓకే, ఆర్ బ్యాక్ అండ్ కూడా మనం ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, ఎస్ఎస్ఎల్ సర్వర్ కాన్ఫిగ్స్ లో ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. ఫైర్ వాల్స్ వీ నీడ్ టు యాడ్ firewall, and what else we can have, proxies if you need. Okay, all these things comes under the server, server configs. Okay, um yeah, this all these are like we can add some kind of encryption అన్నమాట. సో అంటే నేను ఇంకా నేను తగ్గించి రాశానంటే, బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ యువర్ ఓన్ డేటా సెంటర్. I'm just okay. So all these things we need to, okay, okay. So all these things we need to take care when you are talking about what we'll call build your own custom data center. ఇవన్నీ డెవలప్ చేసుకోవాలండి, ఇవన్నీ మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి, మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. బట్ నౌ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్, అంటే ఇక్కడ మనకు జరిగేది ఏంటంటే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ capital expenditure in order to develop this web application, the microservice architecture or any application like this. Okay, we are putting a lot of effort to a lot of capital, lot of capital expenditure to create our own data center. చూడండి, ఇవన్నీ చేయాలంటే బోల్డ్ కాస్ట్ అవుతుంది, మెయింటెనెన్స్ టైం పడుతుంది. క్యాపిటల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద మనీ దట్ వీఆర్ స్పెండింగ్, ఇట్ ఆల్సో ద మ్యాన్ వర్క్ దట్ వీఆర్, అంటే మనం హైర్ చేసుకుంటాం, వాళ్ళ శాలరీలు ఇస్తాం, మన టైం వేస్ట్ అవుతుందా, వాళ్ళ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఇట్లా జరిగేదండి. ఓకే, బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, బికాస్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, రైట్, cloud technologies, this entire capital expenditure is transitioned to something called, you know, operational expenditure. We call it as a capital expenditure. దీనికి కావాల్సిన క్యాపిటల్ అంతా కూడా ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఇవన్నీ కావాల్సిన అన్ని అవైలబుల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు AWS గురించి మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నామో, దాంట్లో whatever the data center that we built for a particular microservice, all these services or resources are available inside the AWS cloud or Microsoft Azure cloud or Google cloud. So what is happening is the capital is transferred into operational. So ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, instead of building all these things, we are paying a rent to use these services or these resources. Okay, I can add some word. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఇస్ ట్రాన్సిషనింగ్. Okay, anyway, you just remember this word. Okay, so the capital expend, because of the cloud technologies, the capital expenditure, whatever we are trying to maintain for to construct a data center, అంటే మనం ఒక డేటా సెంటర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సిన కావాల్సిన క్యాపిటల్ అంతా కూడా మనం ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్, అంటే మనం అంటే మన రెంట్ పే చేసి ఆ రిసోర్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ జస్ట్ మనం
ఆపరేషనల్ ఎక్స్పెండిచర్ అంటే దాన్ని రన్ అవ్వడానికి కావాల్సిన ఎక్స్పెండిచర్ మాత్రమే చూసుకుంటాం. అంటే జస్ట్ వీఆర్ పేయింగ్ ఫర్ ద రెంట్, రైట్? సో ఇక్కడ మీకు ఏమవుతుందంటే సో మచ్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక ల్యాండ్ ఏదో లీజ్కి ఉందండి, వాడు ల్యాండ్ మొత్తం అమ్మకుండా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, లీజ్కి ఇస్తున్నాడు అనమాట. ఆ లీజ్లో ఏంటంటే నువ్వు ఎన్ని ఇయర్స్ చేస్తావు అంత మాత్రం స్పెండ్ చేయి. నా బిజినెస్ బాగుంది అనుకోండి, ఐ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్, అంటే నువ్వు పర్ ఇయర్ నువ్వు ఎంత ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పర్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 lakhs 25 lakhs ఖర్చు పెడతాను అనుకుంటే, బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ టు దిస్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్, ఇట్ విల్ స్కేల్ డౌన్ ఆల్మోస్ట్ 5 lakhs or 6 lakhs, that's it, the based on the architecture what you did. So almost you are saving 20 lakhs, almost you can say 80% of the expenditure you are saving. నేను ఓన్లీ జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను 25 lakhs అని, బట్ పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్ గురించి ఎజ్యూమ్ చేసుకోండి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో. సో అంత ఖర్చును కూడా మనం మెయింటైన్ అంటే ఈ డేటా సెంటర్స్, మనం ఓన్ డేటా సెంటర్స్ తో మనం ఎంతైతే ఖర్చు పెడుతున్నామో 80% స్కేల్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ these I want to add some more words, something called the cloud technologies comes with some um, patterns or some kind of words. PAS, platform as a service. Okay, software as a service, మీరు వినే ఉంటారు. ఓకే, PaaS, SaaS, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. సో ఈ మూడిట్లకి కలగలిపి, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, ఆ ల్యాండ్ అన్న లీజ్కి ఇస్తా, అంటే సర్వీస్ చేస్తాను అనమాట నేను. ఓకే, అలాగే ఇక్కడ వీడి దగ్గర ఈ AWS క్లౌడ్ దగ్గర మనకి ఏముంది, డేటా సెంటర్ ఉంది. వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, డేటా సెంటర్ మనకి లీజ్కి ఇస్తాడు. ఐ కెన్ యూస్ దోస్ రిసోర్సెస్ ఆన్ డిమాండ్ అనమాట. అంటే మీరు ఇది జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రీపెయిడ్ యూ కెన్ కాల్. ఓకే, మీరు పే చేసుకోండి, యూస్ చేసుకోండి. ఓకే, సంథింగ్ లైక్ వాట్ యూ కెన్ కాల్ పే యాజ్ యూ యూస్. ఓకే, ఈ క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఎంత వాడుతున్నారో అంతే పే చేయండి, అంతకనే ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ వండర్ఫుల్ పాయింట్ దట్ all these cloud technologies are making a lot of business. Okay, and it is also helping the clients who are going to save the who are investing a lot of amount on the web application. So IaaS అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్. ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాల్సినంత కూడా మనకి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ కింద వస్తుందండి క్లౌడ్ టెక్నాలజీస్. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. సాఫ్ట్వేర్ అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి, నాకు OS కావాలి, ఏ OS కావాలి, లైనక్స్ కావాలా, రెడ్ హ్యాట్ కావాలా, ఉబంటు కావాలా, లేకపోతే ఆల్పైన్ కావాలా, రకరకాల వెర్షన్స్ ఉన్నాయండి, రకరకాల OS ఉన్నాయి. అవన్నీ మనం సెల్ఫ్గా చేయాల్సిన పని లేదు, ఆల్రెడీ అందులో ఉంటాయి. మనం చూస్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, అంటే ఆ పర్టికులర్ క్లౌడ్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం. మనకి ఏం కావాలో జస్ట్ చెక్ బాక్సెస్ అనమాట, మనకి ఏం కావాలో ఆ బటన్ క్లిక్తో మనం అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్. అట్లాగే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, నేను ఐ నీడ్ MySQL DB కావాలి, లేకపోతే ఐ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో ఆల్ దిస్ కమ్స్ అండర్ యాజ్ అ సర్వీసెస్ inside a cloud technologies, so that we can quickly build our application build చేసి డిప్లాయ్ చేసేస్తాం అన్నమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ that is why we are migrating to a cloud technologies nowadays. Most అంటే ఆల్మోస్ట్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ మైగ్రేటెడ్. అంటే నేను ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఇప్పుడు ఐ ఫార్వర్డ్ దట్ కంపెనీ నేమ్, Flexera. There is something called so there is a company called Flexera. Sorry, I didn't remember that one. I don't know whether this is the one or not. No, not this one. Okay, there is a company called Flexera. They're going to maintain what we call అంటే క్లౌడ్ యూసేజ్. మనం ఓవరాల్ గా వరల్డ్ లో అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ యూసేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది. ఓకే, 2022 ప్రకారం ఏంటంటే 70% ఆఫ్ ద క్లౌడ్ షోర్ బిలాంగ్స్ టు AWS లోనే జరిగింది అనమాట. అంటే ఎవ్రీవన్ ఇస్ లైకింగ్ ద AWS సర్వీసెస్. నౌ Azure also is a competitor. Azure also is coming in between, like in these
days nowadays, but I'm hearing a lot Azure as well. But AWS already మన ప్లాంటేషన్ జరిగింది కాబట్టి సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ AWS లో ఉండిపోయినాయి. సో దే స్టిల్ continuing with the same AWS services that is satisfying all web application requirements. Okay.